Second tract, tectospinal tract. Second tract is a tectospinal tract, which means brain. The tract runs up to the spinal cord. We call it as tectospinal tract. Tectospinal tract. Second one. Next, come to the third one. Rubrospinal tract. Third one is a rubrospinal tract. Rubro means red nucleus. So, neuron cell body present in the red nucleus. It runs up to the spinal cord. Up to the spinal cord, we call it as rubrospinal tract. Okay. So these are the ascending tracts. Let's come to the ascending tracts. Ascending tracts. So cell body present in the gray horn of the spinal cord. Cell body present in the gray horn of the spinal cord. Gray horn. Then it travels above up to thalamus. It runs above up to thalamus. So this tract we called as spinothalamic tract. Next one. Number 2. Spinotectal tract. Nucleus present in the gray matter of the spinal cord. It travels above up to the tectum. Tectum is present in the midbrain level. Up to tectum present in the midbrain level. Next, number 3. Anterior spinocerebellar tract. Cerebellar tract up to cerebellum. It travels up to cerebellum. So neuron cell body present in the gray horn of the spinal cord. Then it runs up to cerebellum. Anterior aspect, anterior side. Next, number 4. Posterior spinocerebellar tract. So neuron cell body present in the gray matter of the gray horn of the spinal cord. It runs up to the posterior part of the cerebellum. Called as posterior spinocerebellar tract. So these are the tracts present in the spinal cord. Okay, next, blood supply of the spinal cord. Blood supply of the spinal cord. Blood supply. So here, anterior spinal artery blood supply of the spinal cord. Spinal cord is supplied by the
anterior spinal artery and two posterior spinal arteries and two posterior spinal arteries. One anterior spinal artery and two posterior spinal arteries. Venous drainage. Venous drainage. Anterior spinal vein. Anterior spinal vein. Posterior spinal vein. And two anterior lateral spinal veins. Two anterolateral spinal veins. Anterolateral. And two posterolateral spinal veins. Two anterolateral spinal veins and two posterolateral spinal veins. Okay, so let's apply the spinal cord. So in the nervous system divides into two. Nervous system divides into two. Number one is the CNS and PNS. So CNS completed. CNS brain completed and spinal cord also completed, right? Then we discuss about the PNS. Okay. See, here is the classification of nervous system. So nervous system divides into two, CNS and PNS. In the CNS, brain completed and spinal cord completed. The brain includes the two cerebral hemispheres, midbrain, pons, medulla oblongata, okay, and cerebellum. So these are present in the brain. So దాంట్లోనే మనం ఏం చదువుకున్నాం, CSF circulation, lateral ventricle, third ventricle, fourth ventricle boundaries, and white map of the cerebral hemisphere, gray map of the cerebral hemisphere, then surfaces and gaps of the cerebral hemisphere. ఇవన్నీ దాంట్లో చూసాం. ఓకేనా? అంటే మనం ఇది బేస్ చేసుకొని బ్రెయిన్ అనే టాపిక్ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, బ్రెయిన్ అనే ఒక వాల్యూమ్ ఉంది కదా మీ దగ్గర, న్యూరాన్ అంటే. సో దాంట్లో హాఫ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ come to the PNS. PNS divides into two. Number one is the SNS, and SNS means number one is the efferent nerves and efferent nerves. Efferent nerve means it travels up to the brain. So outside of the body to up to the brain we call as efferent or sensory nerve. So sensory nerves means it travels. Suppose whenever there is a presence of flame, okay, the flame in the body. So if there is a burning sensation, it takes the impulses, then runs up to the spinal cord, through the ascending tracts, runs up to the thalamus. So thalamus to cortex. Otherwise, it travels through the internal capsule up to the cortex. So this tract we call as efferent. A for ascends. Are you getting? A for ascending tract. So draw the ascending tract.
See here, this one is a ascending tract. Ascending tract. See here, the ascending tract, dorsal side is a ventral rami, ventral root, dorsal root. In the dorsal root, there is a presence of ganglion called as dorsal root ganglion. So in the dorsal root ganglion, there is a presence of pseudo-unipolar neuron cell body. Pseudo-unipolar neuron cell body present in the dorsal root ganglion. Then that axon, it travels up to the target area. Suppose index finger and pointer. So that axon which travels up to the index finger. So in the index finger there is any touch pain temperature. So first carries the impulses, then passes up to dorsal root ganglion. So dorsal root ganglion, there is a presence of neuron cell body. So it dendrite gives a dendrite up to posterior horn. It relay here. Relay means ends. It relay in the posterior horn. In the posterior horn, second order neuron starts here, then crosses in the white matter, then it travels above up to cortex. So this tract we call as ascending tract. Okay now. So మనకి ఏదైనా టచ్ and pain temperature. Sensory means touch, pain, temperature. So if any touch, pain, temperature impulses runs up to cortex area, we call as efferent neuron. Efferent, లేకపోతే ascending tract. So through the tract, which tract it is? Ascending tract. So what is this now? Ascending now. Okay, efferent anandi emanali efferent. Ascending means efferent. So efferent always carries the touch, pain, temperature. Are you getting? So next one, so this one commented, right? Sensory nerves बोले तो क्या लिखना है? सेल बॉडी किधर रहता है इसका? Dorsal root ganglion. So in the dorsal root ganglion there is a presence of neuron cell body. Then that axon which travels up to target area. Okay, target area, suppose touch pain temperature area. So this dendrite which ends into the posterior horn. Then another neuron cell body present in the posterior horn. It passes through the white matter. In the white matter there is a presence of tracts. So through the tract it travels up to the medulla oblongata, pons and midbrain. Near the midbrain there is a presence of internal capsule. Through the internal capsule it travels up to the cortex, we call as efferent. Are you getting? Okay na? Draw cheyana nenu. Draw cheyala? Okay, so suppose see here, okay, so first there is the impulses here. This is a spinal cord section.
The half section, half, and the another half. Are you getting? This is a full section. Okay, half section. Dorsal root, ganglion, then ventral root, unite to form a mixin nerve. Mixin nerve divides into two: dorsal rami, ventral rami, mixed nerve, dorsal root ganglion, dorsal root, ventral root, posterior horn, anterior horn. Itla undi. Okay. So see here, first order neuron. Neuron cell body present here. Are you getting cell body present here? That dendrite travels up to the spinal cord. Dendrite. That axon which travels up to the touch pain temperature side. Means it carries the impulses. It travels in the upper limb, then passes through the ventral rami, enters into the mixin nerve, then runs into the dorsal root. In the dorsal root ganglion, there is a presence of neuron cell body. Then through the dendrite, it travels up to posterior horn of the spinal cord. Okay. Then in the posterior horn of the spinal cord, it relay here, means end here. It gives a message to another neuron cell body. Okay. This neuron cell body travels into the white matter. This white matter, suppose. The white matter, it travels in the white matter, then runs above. Here there is the presence of internal capsule. So passes through the internal capsule. This one is a motor and this is a sensory. So it runs up to the sensory area. So this tract we called as ascending tract. Linear tract is the ascending tract. Other nerve, efferent nerve. Are you getting? Efferent nerve बोले तो H लिखना है. Ascending tract बोले तो भी H लिखना है. समझ में आया? Right? Are you getting? Next. Efferent nerves. Efferent nerves divides into two. One is voluntary, another one is involuntary. Voluntary means it is under our control. Involuntary means it is doesn't our control. Okay. So mana control ఉన్న muscles ఏంటి? Which muscles? Which muscle is the voluntary muscle? Which muscle is the involuntary? And cardiac muscles, smooth muscle. అవి involuntary. మనం ఏం చేయాలి? వాటర్ అవి కాంటాక్ట్ అవుతూ ఉంటే వాటి వర్క్ చేసుకుంటుంది. కానీ స్కెలిటల్ మజిల్ మాత్రమే మనము మూవ్ చేయగలం. ఓకే. We contact the skeletal muscle only, not smooth muscle and cardiac muscle, because cardiac muscle, smooth muscle under control of that ANS, autonomic nervous system. Autonomic nervous system. So muscle, whenever the skeletal muscle is contracted, it is under control of SNS. SNS means somatic nervous system. So in our body, 95% of our body there is a presence of skeletal muscle only. So whenever we do to walk, నడవాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి, అక్కడనే కూర్చొని ఈ డోర్ ఓపెన్ కావాలంటే ఎట్లా ఓపెన్ అయింది? वाक्य में के डोर ओपन करना हो तो कैसा कर सकते? क्या करना है? जब उठना है, चलते हुए आना है, डोर को पकड़ के खींचना है, जब डोर ओपन हो, है ना? तो ये पूरा करना बोले तो मसल्स कांटेक्ट होना. कौन सा मसल्स? सोलेरी मसल्स, अपर लिम्ब मसल. Okay, then we open the door like that. Are you getting?
So it's a control under your control only. तो वहाँ पे बैठ के नहीं भाई यहाँ पे सो जाते बोले समझो वहाँ पे एक स्टोरी है ना बचपन में एक क्या बोलते हैं తాబేలు ఉంటుంది కదా రాబిట్ ఉంటుంది టాటాయిస్ ఉంటుంది సో టాటాయిస్ ఏం చేస్తుంది పాపం వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది రాబిట్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాలంటరీ మజిల్ని ఎక్కువ చేయలేదు రిలాక్స్ అనుకుంది ఓకేనా సో కానీ సోమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ని ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తున్నారు టాటాయిస్ వర్క్ చేస్తూనే ఉంది చిన్న చిన్న స్టెప్ అయినా పర్లేదు ఒక్కొక్క స్టెప్ ఆ స్టెప్ తోని వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది సో కలర్ చూసేసరికి క్లీన్ అయిపోయింది అవునా సో సేమ్ అట్లే ఇప్పుడు కూడా సో వాలంటరీ నువ్వు వాక్ చేయాలనుకుంటే చెయ్యి స్లీప్ చేయాలనుకుంటే చెయ్యి సో లేదు ఈరోజు నేను ఎవరితో మాట్లాడను మౌనంతో అంటున్నాను అనుకో ఎట్లా అంటావు సైలెంట్ గా సో నువ్వు దేన్ని కాంటాక్ట్ చేయట్లేదు టంగ్ సో టంగ్ ఇస్ అ స్మూత్ మజిల్ ఆర్ skeletal muscle. So whenever the muscle which is attaches to the skeleton we call as skeletal muscle only. So in our body there is a presence of 206 bones. ప్రతి బోన్ కి ఏదో ఒక మజిల్ అటాచ్ అయి ఉంది ఆ మజిల్స్ అన్ని కూడా ఏంటి skeletal muscles. Whenever the nervous system which supplies the skeletal muscle we call as somatic nervous system. Somatic nervous system supplies the all muscles. Which muscles? Skeletal muscles only. Skeletal muscles of our body so supplied by the S and S. Are you getting? Suppose SNS biceps contraction. See here biceps same. यहाँ पे क्या हो रहे टच पेन टेम्परेचर जल्दी ना अगर अपन फ्राई करते हैं ना तो इसको ताक लेते बैक ओके मतलब मैंने क्या we contracted the biceps muscle whenever you contract the biceps muscle then it travels up to your body side are you getting like this okay so which means whenever the next figure is safe so लेदर पड़ा ओ अंटावा तो क्लेम మీద కొట్టి ఆడుతా ఉంటావా అట్లా ఆడుతున్నావు అంటే నువ్వు అబ్నార్మల్ అనుకోండి ఇంకొంచెం అట్లా నువ్వు అబ్నార్మల్ సో నార్మల్ అయితే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అవుతుంది తక్కువ కాంటాక్ట్ చేసేసి ఓకే ఆర్ యు గెటింగ్ సో which means which muscle is contracted here biceps muscle so biceps के कमांड्स ఎక్కడ నుంచి వచ్చినాయి cortex నుంచి which means see here first tract is the ascending tract second tract so biceps muscle ni contract cheyali so picture lopalki em ravali biceps muscle suppose see here is a forearm and this one is the arm inko draw chestundi So this is the biceps muscle. Same. Chudandi first order neuron which travels up to sensory side, and it gives a one clerk. So this clerk takes the file to sensory section to motor section. So only what is that? White matter level nahi fibers. Association fiber mali marchipotella association fiber through the association fiber it gives a message to motor area so motor area mein kya hua takes a complaint वहां पे क्या गया कंप्लेंट गया तो उन्हें क्या करना है contract the biceps muscle अब biceps भी contract गया next work ఏంటి ఇక్కడ ఏమైంది టచ్ పెయిన్ టెంపరేచర్ ఏదో ఒకటి అయింది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ biceps contraction so the tract whenever it starts from the cortex up to biceps
be called as efferent somatic nervous system. Okay, see here, first order neuron which travels through the internal capsule through the spinal cord, it relay here, it ends here. Relay cell body present in the cortex. It is ends into the anterior horn of the spinal cord. అక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది. Then second order neuron, cell body present here, then it passes through the ventral root, passes through the mixed nerve, passes through the ventral rami. So దీన్ని ఏమన్నా మళ్ళీ ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ చేస్తాం, కాంట్రాక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం మసిల్స్ కావాలి, ఏ మసిల్స్, బ్యాక్ మసిల్స్ కావాలి. సపోజ్ ఏదో ఒక మసిల్ కావాలి, బ్యాక్ సైడ్ thigh muscles కావాలి, posterior compartment of the thigh muscles. Whenever the posterior compartment of the thigh is contracted, ఇది కాంట్రాక్ట్ అయిన అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇది వస్తుంది రైట్. ఓకే, ఆర్ యు గెటింగ్? సో posterior compartment of the thigh muscles ఏం కావాలి, కాంట్రాక్ట్ కావాలి. ఇది లెగ్ అనుకోండి, ఇది థై అనుకుందాం. ఓకే, ఇస్ ద థై. సో థై మజిల్, దిస్ వన్ ఇస్ ద థై మజిల్, రైట్? సో సేమ్ gives a message to motor area, then it passes through the white, passes through the internal capsule, travels up to ventral horn, anterior horn. So it relay in the anterior horn. Then second order neuron starts from the anterior horn. It travels through the ventral rami, then supplies the neck muscle. Are you getting? Yes? అది ఏదైనా కావచ్చు. సార్ నాకు ఈ మజిల్ ఇష్టం లేదు, నాకు పాప్యులేటియస్ మజిల్ ఇష్టం. సో సేమ్ ట్రాక్ పాప్యులేటియస్ అన్నమాట. మజిల్ పేరే చేంజ్ చేస్తాం, ట్రాక్ అంతా సేమ్. ఇక్కడ మజిల్ పేరు బైసిప్స్, ఇక్కడ మజిల్ పేరు సంథింగ్ బైసిప్స్ అనుకోండి, లేకపోతే సెమిటెండినోసిస్, సెమీ మెంబ్రనోసిస్. ఆ మజిల్ పేర్లు మీకు తెలుసో లేదో అని చెప్పట్లేదు. ఓకే, సెమిటెండినోసిస్, సెమీ మెంబ్రనోసిస్, బైసిప్స్ ఫీమోరిస్. ఓకే, these are the muscles present in the posterior compartment of the thigh. ఓకే, అనుకోండి ఇంకేదైనా మజిల్, సపోజ్ టంగ్ అనుకోండి, టంగ్ వరకు టంగ్, అక్కడ నేమ్ ఒకటే చేంజ్ చేస్తాం, టంగ్. సో ట్రాక్ ఆర్ ద సేమ్. ఆర్ యు గెటింగ్? సో ఓన్లీ target muscle is a different. So that is a somatic nervous system. Are you getting? Somatic nervous system. Somatic nervous system లో ఒకటే ట్రాక్ గీయాలి. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి? Starts from the cortex, then it ends into the ventral horn of the spinal cord. Second order neuron starts from the ventral horn of the spinal cord, travels through the ventral root, mixed nerve, white. What is this? Ventral rami, then runs up to the muscle, if any muscle. Are you getting? So this one is a somatic nervous system. Okay, then come to the autonomic nervous system. To the autonomic nervous system. Autonomic nervous system divides into two, sympathetic and parasympathetic. So sympathetic, so increases the heartbeat, increases the saliva secretion, increases the tears, okay, and increases the heartbeat, increases the blood pressure, पूरा increase होते हैं. किससे? सिंपैथेटिक से. सिंपैथेटिक फ्रेंड अगर है अपन को, क्या होते हैं? झगड़ा बढ़ जाते हैं. झगड़ा क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं. अगर पैरासिम्पैथेटिक फ्रेंड है समझो, झगड़ा क्या होते हैं? कम हो जाते. तो बड़ा पेदा అనుకోండి, పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ అయితే కొట్టారని అనుకో, వాడి పేరేంటి? సింపాథెటిక్. వాడు కంట్రోల్ చేయడు గొడవని, పెద్ద చేస్తుంది వాడు సింపాథెటిక్. సో లేదా ఆపరేట్ చేద్దాం, మాట్లాడుకుంటే వాడు
parasympathetic. So అట్లా పోతున్నాం అనుకోండి, గులాబ్ జామ్ వేస్తా ఉన్నాను, ఏమైతుంది? సలైవా సెక్రీషన్. సో సలైవా సెక్రీషన్, లేదా మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏదో ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, ఏమైతుంది? సలైవా సెక్రీషన్. సో సలైవా సెక్రీషన్ బై ద సింపాథిక్. ఆ పిక్చర్ ని కళ్ళ ముందు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి. సో మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం, అక్కడ కనిపించింది వెళ్ళిపోయింది. సో సలైవా సెక్రీషన్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? స్టాప్స్ బికాజ్ ఆఫ్ పారాసింపాథిక్. ఓకే, ఒక ఫైట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఒక గొడవ అవుతుంది అనుకోండి ఇంట్లో. సో అంటే ఏదో పెద్ద ఇష్యూ జరుగుతుంది, చాలా పెద్దగా ఆ గొడవ అయింది అనుకోండి, ఏమైతుంది? హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్టాప్ కాకుండా ఇంకా వదులుతూనే ఉన్నాం అనుకోండి, కంటిన్యూగా ఎక్కడ ఉంటాం? ఐసీసీలో అడ్మిట్ అయిపోతుంది. అవునా? అంటే ఈ డజంట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద పారాసింపాథిక్. అంటే ఆ కోపంలోని పారాసింపాథిక్ ని యాక్టివేట్ చేయడానికి కోపం వచ్చింది, అప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాము? ఐసీసీలో ఉంటాం. ఐసీసీలో పోయిన ఏం చేస్తారు? ఒక టాబ్లెట్ వేస్తారు. సో దట్ టాబ్లెట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద పారాసింపాథిక్. అలా పారాసింపాథిక్ లేదా బాబు వీడు అయిపోయింది లేసి కొంచెం యాక్ట్ చేస్తే వాటి కూల్ అవుతాడు లేదే. Okay, then only parasympathetic activated. Whenever the parasympathetic is activated, so heart beat ఏమవుతుంది? Relaxes. So control. Saliva secretion control. Tear secretion control. Okay, sexual hormones secretions control. ఏదైనా అన్ని కంట్రోల్ అయితే పారాసింపాథిక్, ఏదైనా అన్కంట్రోల్డ్ అయితే సింపాథిక్. Are you getting? So sympathetic parasympathetic, మంచి ఫ్రెండ్ చెడ్డ ఫ్రెండ్. మంచి ఫ్రెండ్ ఎవరు? పారాసింపాథిక్. చెడ్డ ఫ్రెండ్ ఎవరు? సింపాథిక్. అప్పుడు గొడవ పెద్ద చేస్తారు. Pupil dilation. Okay, then blood pressure increases, heart rate increases, saliva secretions more, tear secretion more, digestive ఏమైతే? డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఏమైతే? పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇస్ మోర్. ఏమైతే? పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ మోర్ అయినప్పుడు ఏమైతే? డయేరియా, మోషన్స్ అయ్యి, అవునా? మోషన్స్ మళ్ళీ కంట్రోల్ కావాలంటే పారాసింపాథిక్ యాక్టివేట్. ఓకే, సో బాడీలో ఏ సెక్రీషన్స్ అయినా ఇంక్రీజ్ అయినాయి అనుకోండి, డ్యూ టు సింపాథిక్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మనం సెక్రీషన్స్ చేసేవి అని చెప్తున్నాం. గ్లాండ్స్, వి డిస్కస్ హియర్ గ్లాండ్స్, blood vessels. Okay, special organs, blood vessels, special organs. So viscera, వీటి గురించి చెప్తున్నాం ఇక్కడ. We doesn't discuss here any skeletal muscle. Skeletal muscle గురించి చెప్పండి. Heart is a cardiac muscle. So cardiac muscle increases the heartbeat. అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయింది కదా. And smooth muscle present in the GAT tract, so involves in the smooth muscle also. Relax, ఇక్కడ మనం ఏం ఇన్వాల్వ్ చేయట్లేదు, skeletal muscle doesn't involve here. So whenever the skeletal muscle is involved, so that system we called as SNS. అదే మన లోపల ఉన్న హార్ట్ బీట్ నో లేకపోతే లోపల ఉన్న విజరానో యాక్టివేట్ అవుతుంది, యాక్టివేట్ కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే that is nothing but ANS. ANS no sympathetic and parasympathetic. Are you getting it now? So first we discuss the sympathetic. So now we discuss the sympathetic. See here, sympathetic nervous system, it arises from the T1 to L2 level. T1 to L2 level. See here is the spinal cord. Are you getting? This one is the spinal cord. L1 level, sorry, T1 level, here L2 level. In this level, whenever we done the sections, here we get the one special horn. So that special horn is nothing but special horn called as lateral horn.
So this lateral horn we called as, whenever it is which is present L1 T1 to L2 level, this lateral horn present we called as thoracolumbar outflow. Thoracolumbar outflow. Only this part only there is a presence of lateral horn. So whenever we done the section at the level of, suppose see here, cervical C3 lono C4 lono chestunnaru. Whenever we done the section at the level of C4, we doesn't get any lateral horn. Here we get the anterior horn and posterior horn only. We doesn't get lateral horn. So lateral horn, whenever we done the section, there is a presence of lateral horn, which means it is present in between the T1 to L2 level. అదే లెవెల్ అని చెప్పలేము, ఓన్లీ సెక్షన్ చూసి సార్ ఇది T1 అనుకుంటా చెప్పండి సార్ అంటే నేను కూడా చెప్పలేను. Okay, there is a presence of lateral horn, so which means that is a T1 to L2 level. So whenever we done the section here, S2, S3 and S4, in this level also we get the lateral horn. So this lateral horn involves into the parasympathetic nervous system. Here this lateral horn T1 to L2 level, here there is a presence of lateral horn that is involves into the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system में T1 से लेके L2 तक lateral horn है, उसमें lateral horn में क्या है, न्यूरॉन सेल बॉडी है, ये sympathetic में एक्ट होगा. Are you getting? So अदे मल्ली whenever we done the section near the L4, we doesn't get any lateral horn. We done the section at the level of S1, we doesn't get lateral horn. We done the section S2, S3, S4. There is only these three segments. There is a presence of lateral horn. So this lateral horn involves into the parasympathetic. Are you getting? So parasympathetic, sympathetic. So sympathetic is arises from the T1 to L2 level. This segment, which this part, arising part, we call as thoracolumbar outflow. What is meant by thoracolumbar outflow? T1 to L2 level, there is a presence of special horn called as lateral horn. This lateral horn involves into the sympathetic nervous system. Okay, are you getting? So sympathetic nervous system head and eక్కడ ఉన్నట్టు lateral horn. ఆ lateral horn లో నుంచి ఆ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ ఈ కాలేజ్ లో ప్రిన్సిపల్ రూమ్ ఒక దగ్గర ఉంది, స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, నర్సింగ్ కోట ఉంది అనుకోండి, ఆడుకున్నాం సరే ఏదో అనుకున్నాం. ఓకే, సో ఎవరు ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, ఏ సిస్టమ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అనేది మనకు తెలుసు. ఓకే, స్టూడెంట్స్ ఏ సిస్టమ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అనేది మనకు తెలుసు. అదే ఓకే, నర్సింగ్ మార్కెట్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారో ఓకేనా. సో అంటే ఏది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన సపోజ్ ఏ పని చేయకుండా తీసుకునేది ఎవరు అన్నాం అనుకోండి, మీరు ఏం ప్లేస్ చేస్తారు, అంతేనా? మీరు స్పైస్ ఉన్నారా, లేదు కార్డ్స్ ఉన్నారా, ఇంటికి ఇండోర్ అంటే ఉంటే మీకు okay, so starting point like ఇక్కడ lateral horn is the starting point. So the starting point we call as thoracolumbar outflow. The thoracolumbar outflow, which system is activated here? Sympathetic nervous system. So thoracolumbar outflow बोले तो क्या है, thoracic cavity यहाँ से है, lumbar बोले तो यहाँ है. thoracolumbar అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉంది, కానీ మనకి ఐబాల్ ఎక్కడ ఉంది, పైన ఇది ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ వస్తున్నారు పైన, అలా ఆలోచన చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఐబాల్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, thoracolumbar outflow ఇక్కడ ఉంది, thoracolumbar థొరాక్స్ నుంచి లంబార్.
So this nucleus present here, nucleus आपको रखो सेट, nucleus present at this level only. But I pupil dilatation and saliva secretion, tear secretion, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? హెడ్ అండ్ నెక్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో సర్వైకల్ రీజియన్ లో ఉన్నాయండి. ఏ పార్ట్స్ లో చూడండి, in the cervical region and head and neck region, blood vessels present. Then eyes present in the cervical region and lacrimal gland present in the orbit, present in the orbit. Then sublingual, beneath the lingua means tongue. Submandibular, mandible kinda, parotid. So ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నా చూడండి, blood vessel, blood supply, eyeball, pupil dilatation, and lacrimal secretes the tears. Then sublingual secretes the saliva, submandibular saliva, serous secretion, mucus secretion అన్నమాట. Okay, serous secretion is there, mucus secretion is there. Mucus secretion by the submandibular. Predominantly mucus is the submandibular. Predominantly is a mucus, and this one is a serous. So both means parotid. One of this is just saliva secretion. Saliva secretion can use those names: sublingual, submandibular, parotid. Tears can use those names: lacrimal. Okay, so these parts present in the head and neck level, but this system starts in the thoracic level. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రన్ కావాలి. ఎక్కడ రన్ అవుతున్నారో మనం చూడాలి. ఓకే, సో సీ హియర్ దిస్ పిక్చర్. ఈ పిక్చర్ చూస్తే నీకు ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఇక్కడ నేను చెప్పిన తర్వాత అది క్లియర్ అవుతుంది. ఓకే, suppose see here T12, T4, this T1 to T4, lateral horn. Okay, lateral horn, ఇక్కడ కదా స్టార్టింగ్. సో ఇది ఓన్లీ వన్ సింగిల్ చేద్దాం. ఓకే, okay, so first order neuron, see here the ventral root, dorsal root ganglion unite to form a mixin. Now divides into two: dorsal rami, ventral rami, dorsal root ganglion, dorsal root, ventral root, mixed nerve. So always remember here is the dorsal rami supplies the BSS, the back muscle, supplies the back side of the skin of the neck and back side skin of the thoracic cavity, lumbar, this back side. So supplies the only posterior aspect. So ఇక్కడ డివైడ్ చేసుకోండి. బాడీ అనుకోండి, posterior 1/3 డివైడ్ చేయండి, anterior 2/3. అర్థమవుతుందా? posterior 1/3 అంటే ఇక్కడ వరకు, and anterior 2/3 అంటే ఇదంతా. anterior 2/3 means supply చేస్తుంది ventral rami. body anterior 2/3 means, see here, suppose the body. The posterior side, posterior 1/3 part, and this one is the anterior 2/3 part. So posterior 1/3 part means back side supplies the dorsal rami only, and ventral 2/3 part supplies by the ventral rami. Okay, so in this level, see here, thoracic level, there is a presence of ribs. అప్పుడు ఏమన్నట్టు చూడండి,
Okay, see here, ikkada idu undi spinal cord mein, spinal cord idhar hai. Okay, so same dorsal root ganglion, dorsal rami, and ventral rami. So ventral rami which travels front side. So either sides of the vertebral column there is a presence of sympathetic ganglionated chain. So called as sympathetic chain. ఇక్కడ ఉంది వర్టిబ్రల్ కాలమ్ ఇది అనుకోండి, ఇదంతా వర్టిబ్రా అనుకోండి. వర్టిబ్రల్ కాలమ్ అంటే తెలుసు కదా, దీని లోపల స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది, తెలుసు కదా. సో వర్టిబ్రల్ కాలమ్ కి ఎదర్ సైడ్స్ దేర్ ఇస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ganglionated chain. Are you getting? So this ganglionated chain we called as sympathetic chain. Okay, then another is sympathetic chain. So see here, observe here, this one is a sympathetic chain, ganglion, one ganglion, so which is communicate with the ventral rami, communicate with the ventral rami. Student, first order neuron, it starts from the lateral horn, that it travels through the ventral root, through the mixed nerve, that here when white ramus communicate, gray ramus communicate, these are the communications. So communication with the ventral rami, so ventral rami and sympathetic chain are only madhya communication evaitundani. Udani white ramus communicate antamu, inkodani gray ramus communicate. Okay, so this first order neuron travels through the white ramus communicant, it is enters into the sympathetic chain, enters into the sympathetic chain. That's why you see here, this one is enters into the sympathetic chain. Okay, so अभी ये glands किधर है, ऊपर है ना. So above of this ganglion, see here, above there is a presence of one and another one. Are you getting? Last this one. See here, last one is a superior cervical ganglion. So it doesn't relay here. First order neuron, they doesn't relay in the sympathetic ganglion. It travels above up to superior cervical ganglion, up to superior cervical ganglion. Then second order neuron starts from the superior cervical ganglion, then it travels up to the lacrimal gland, supplies the lacrimal gland. Are you getting? ఇదే సిస్టమ్ ఇక్కడ ఇచ్చింది, అందులో స్టోరీ ఇది అర్థమైందా. సో అది టీజర్, ఇది సినిమా. ఓకే, సో టీజర్ లో పైన షార్ట్ చూపిస్తారు, కానీ లోపలికి వెళ్తే మూవీ మొత్తం ఉంటుంది. సో ఇదన్నట్టు మూవీ. సో ఏమైంది ఇక్కడ, దే డజంట్ రిలే హియర్. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఆర్డర్ న్యూరాన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద lateral horn of the spinal cord. The suppose thoracolumbar outflow, first order neuron starts, it travels through the ventral root, enters into the mixed nerve, travels through the ventral rami, enters into the white ramus communicant, enters into the sympathetic ganglion, but they doesn't relay here. అక్కడ ఎండ్ కాలేదు. ఎందుకు ఎండ్ కాలేదు, సర్వైకల్ లెవెల్లో ఎండ్ అయితే ఇక్కడ ఉంది లాక్రిమల్ గ్లాండ్, ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోతే ఎట్లా, లాక్రిమల్ గ్లాండ్ ఇక్కడ ఉంటే ఏం చేయాలి, ఇట్ ట్రావెల్స్ అబోవ్ up to cervical ganglion, up to cervical ganglion, it relay in the cervical ganglion. यहाँ पे नज़दीक आया, वहाँ पे उनका एंड हो गया. मैं यहाँ तक आ सकते हैं, लैक्रिमल तक नहीं जा सकते, और दूसरे को भिजवा बोलते हैं. समझ में आया ना. तो what is that, superior cervical ganglion. So second order neuron starts from the superior cervical ganglion, it starting then it travels up to the lacrimal gland, supplies the lacrimal. Are you getting?
సో సపోజ్ ఇప్పుడు లాక్రిమల్ గ్లాండ్ కి సింపాథెటిక్ బై ద అన్నం అనుకోండి, ఏమని రాయాలి? సింపాథెటిక్ బై ద T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4, then passes through the superior cervical ganglion, supplies the lacrimal gland. Are you getting? Yes. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమైతుంది? టియర్స్ ఏమైతుంది? ఇక్కడ సింపాథెటిక్ కదా మనం ఇచ్చేది. టియర్స్ ఏమైతున్నాయి? మోర్ ఎక్స్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ ద టియర్స్. ఏనా? సమయమారణ. రైట్? ఆర్ యు గెటింగ్? ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ సర్వైకల్ రీజియన్ లో ఉంది. సో సర్వైకల్ రీజియన్ లో ఇంకోటి తీసుకున్నాం, ఇక్కడ పెరేటల్ గ్లాండ్ తీసుకున్నాం. సపోజ్ పెరేటల్ గ్లాండ్. సో ట్రాక్ ఏంటి చూడండి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ న్యూరాన్ స్టార్ట్స్ హియర్, then travels through the ventral root, through the maxilla, through the ventral rami, through the white ramus communicant, enters into the sympathetic ganglion. It doesn't relay here. This point is very very important here. It doesn't relay here. అంటే ఏమనాలి? రిలే ఎట్లా కాకుండా మేము సింపుల్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలంటే it doesn't stops here, it doesn't ends here. It passes above through the sympathetic chain. So sympathetic chain lo painiki rana. Then it ends into the superior cervical ganglion. So second order neuron starts from the superior cervical ganglion, then runs up to the parotid gland. Are you getting? Parotid gland supplies. So parotid gland ekkada undi? A level lo, cervical level. Suppose ikkadne kada unnama, illane kada. So ikkada unte track ide. So यहाँ पे क्या क्या है? ब्लड वेसल है, आई बॉल है और सबलिंगुअल, सब कुछ सेम ट्रैक. सपोज अभी आई बॉल को जाएंगे. आई बॉल, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट्स हियर in the lateral horn of the T1 to L4 level, then passes through the ventral root, enters into the maxilla, passes through the ventral rami, enters into the white ramus communicant, enters into the sympathetic ganglion. They doesn't relay here. A point important. That's a very very important point. The relay ainda kaleda ani cheppadame chaala important. So cervical lo maatladte they doesn't relay here. So it passes through the sympathetic chain, runs above, so up to superior cervical ganglion. Then near the superior cervical ganglion it relay here, end idea. Then second order neuron starts from the superior cervical ganglion, then supplies the eyeball. Are you getting? Yes. So అందులో ఏ దానికైనా ఇదే ట్రాక్. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు చెప్పండి submandibular చెప్తాం. Submandibular చెప్పండి. Starts from the first order neuron, starts from the lantern. Very good. Passes through the ventral root. Very good. Maxilla passes through the ventral rami. White through the passes through the white ramus communicant. Enters into the ganglion. అక్కడ చెప్పండి it doesn't relay here. అది important. Then passes through the chain, sympathetic chain, up to superior cervical ganglion. In the superior cervical ganglion it ends. First order neuron ends into the superior cervical ganglion. Then again second order neuron starts from the superior cervical ganglion, then supplies the sublingual gland. Are you getting the track? So cervical region lo track ఇది. అదే thoracic అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఉంటే పర్వాలేదు, ఆ పైకి వెళ్ళాలనుకోండి ట్రాక్ పైకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచి పైకి జంప్ చేయలేగా, మనం నారియోలో చూస్తే పైన కొట్టేసి వెళ్ళిపోతాం కదా, అటు పోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో పైన క్లాస్ ఉందంటే వెంటనే ఉంచేయాలి. ఎట్లా అంటే వైట్ రామస్ కమ్యూనికేట్ అట్లా నుంచి పైకి వెళ్తుంది. అంతేగాని ఇక్కడ కాలేజ్ ఎక్కడ ఫస్ట్ ఫ్లోర్, అయితే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో అనుకోండి, ఈ క్లాస్ రూమ్ ఇక్కడ సెకండ్ ఫ్లోర్. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఇటు వస్తానా, పైకి వెళ్ళిపోతాను. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ में क्लास है समझो,
मैं इधर आते हैं, मैं तो ऊपर चल इधर आते हैं। हाँ इधर क्लास है पे क्या पे आते अगर तुम लोग सेकंड फ्लोर में बैठ समझो पहले मैं आके इधर तुझसे रानी के पास तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टेंस ओके सेकंड ऑर्डर మళ్ళీ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ట్రావెల్స్ ఎబో యువర్ క్లాస్ అప్ టు యువర్ క్లాస్ ఆర్ యు గెటింగ్ సో అర్థమవుతుందా ఫస్ట్ ఆర్డర్ న్యూరాన్ సెకండ్ ఆర్డర్ న్యూరాన్ అదే ఈ ఫ్లోర్ లోనే ఉన్నానుకో ఏమా ఇక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ అసలు రైట్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ ఆర్ యు గెటింగ్ సో కమ్ టు ద thoracic cavity organs so thoracic cavity ఏం organs ఉన్నాయి what are the organs present in the thoracic cavity heart lungs bronchus ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఓకే హార్ట్ లంగ్స్ మెయిన్ గా తీసుకుందాం హార్ట్ కి సప్లై చేయాలి సో ట్రాక్ ఏంటి హార్ట్ కి సప్లై చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇచ్చింది చూడండి హార్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో సమ్ ట్రాక్స్ ఫార్మ్స్ హియర్ దెన్ సప్లైస్ హియర్ సో మనం దీన్ని క్లియర్ గా చెప్తున్నాం క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రైట్ సపోజ్ హార్ట్ ప్రెజెంట్ హియర్ ఇది హార్ట్ అనుకుందాం హార్ట్ సో tract formation చూడండి same track first order neuron starts from here then passes through the ventral root enters into the axon nerve passes through the ventral ramus then passes through the white ramus communicant enters into the sympathetic ganglion it relay here and it doesn't relay on interval ఇప్పుడు మనం relay here అక్కడ స్టాప్ అయ్యింది ఓకే then second order neuron starts from here then runs up to target organ is the heart are you getting ఇది ఎక్కడ ఏ లెవెల్ లో thoracic level సో thoracic level లో ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో సింపాథెటిక్ గ్యాంగ్లియన్ వీడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ న్యూరాన్ ఇక్కడ వరకు వచ్చానా హార్ట్ పక్కనే కదా నాకు చెప్పేకు నేను రావాలా ఓకే సెకండ్ ఆర్డర్ న్యూరాన్ సెండ్ చేసి సో సెకండ్ ఆర్డర్ న్యూరాన్ సప్లైస్ ద హార్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ లంగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి లంగ్స్ తీసుకున్నాం ఓకే సో లంగ్స్ తీసుకుంటే ఏంటి సేమ్ ట్రాక్ ఓకే త్రూ ద వైట్ ramus communicant enters into the sympathetic ganglion it relay here now it doesn't relay now it relay here then second order neuron starts from here then supplies the target organ is the lungs are you getting yes so ఇప్పుడు ఏంటి ఇదేంటిది nerve అన్నట్టు what is this nerve so this nerve arises from the sympathetic ganglion so మామూలుగా మనకి nerve ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నర్వ్ అంటే వెంట్రల్ రామి నర్వ్ అంటాం లేదా డార్సల్ రామి నర్వ్ అంటాం నర్వ్ అంటే ఈ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి వస్తుంది నర్వ్ మనకి నర్వ్ సైడ్ నుంచి వస్తే స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి కానీ ఈ నర్వ్ కి స్పెషాలిటీ ఏంటి సో దిస్ నర్వ్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ ద సింపాథెటిక్ गैंग्लियन से बाहर आ समझ में गैंग्लियन से बाहर आ स्पाइनल कॉर्ड से नहीं गैंग्लियन से बाहर आ so whenever it arises from the ganglion we called as splanchnic splanchnic ఎక్కడైనా వర్డ్ splanchnic nerve बोल के आया समझो so starts from neuroanatomy में कभी भी splanchnic అనే వర్డ్ వచ్చింది అనుకోండి arises from the sympathetic chain okay arises from the sympathetic chain నుంచి arise అవుతున్న నర్వ్ ఏమనాలి splanchnic nerve అదే దాని నుంచి అరేంజ్ కాలేదనుకో దాన్ని స్పైనల్ నర్వ్ ఓకే సింపాథెటిక్ గ్యాంగ్లియన్ నుంచి రాలేదనుకోండి స్పైనల్ నర్వ్ అదే సింపాథెటిక్ గ్యాంగ్లియన్ నుంచి అవుట్ సైడ్ వచ్చిన నర్వ్ పేరు ఏంటి స్ప్లాంకినిక్ నర్వ్ సో స్ప్లాంకినిక్ నర్వ్స్ చాలా ఉంటాయి గ్రేటర్ స్ప్లాంకినిక్ నర్వ్ లెస్సర్ స్ప్లాంకినిక్ నర్వ్ లీస్ట్ స్ప్లాంకినిక్ నర్వ్ అని చాలా స్ప్లాంకినిక్ నర్వ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో in the thoracic region forms the in the thoracic region we call this one cardiac plexus suppose heart side
అదే లంగ్ సైడ్ అయితే పల్మనరీ plexus. Forms the pulmonary plexus, supplies the lungs. Forms the cardiac plexus, supplies the heart. Like that. Plexus. A plexus means this plexus is nothing but splanchnic. Are you getting? So the parent is ikkada splanchnic now pair cardiac aithe cardiac plexus. So supplies the మనం textbook లో చూసాం అనుకోండి sympathetic by the cardiac plexus. వదిలేస్తారు అంతే. Cardiac plexus ante means cardiac plexus, which means so the nerves arises from the sympathetic chain. So that nerve forms a plexus, not a single one. Forms a 2 to 3. Forms a plexus. Supplies the heart. Are you getting? Yes. Diagonally cardiac plexus. Ante ikkada chudandi. Din peru cardiac plexus. Din peru pulmonary plexus. Idi greatest splanchnic nerve. Are you getting? One is splanchnic nerves. There's the names difference. Splanchnic nerve means so arises from the sympathetic ganglion called as splanchnic nerve. So adi heart దగ్గర వస్తున్న nerve heart related ఉండడానికి ఏమనుకుంటున్నాం cardiac plexus. అదే lungs కి related ఉండడానికి ఏమనుకుంటున్నాం pulmonary plexus. Okay, are you getting? So this is the story of the thoracic cavity. Okay, then come to the story of the abdominal cavity. Abdominal cavity story చూద్దాం. అర్థమవుతుందా? Cervical story completed. So cervical में क्या हुआ? Doesn't relay here. Runs above, ends into the superior cervical ganglion. Second order neuron starts from the superior cervical ganglion. Then supplies the target organ. Target organ is the eyeball. ఇంకా sublingual, submandibular, lacrimal, ఇవన్నీ. ఓకే, అదే thoracic cavity లో స్టోరీ ఏంటి? It relay here first order neuron forms the cardiac plexus, supplies the heart. Okay, are you getting? అది thoracic story. Then come to the abdomen story. So in the abdomen story, so మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు abdomen లో 3 ఉన్నాయి. సో foregut, midgut, hindgut. సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. దీంట్లోకి వెళ్తే మీరు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ అవుతుంది. నేను సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. చూడండి, foregut, midgut, hindgut. So what is the blood supply of the foregut? Blood supply of the foregut. రావాలి కదా? అది కొంచెం చదివేమో. ఎట్లా? foregut కి సప్లై ఏంటి? బ్లడ్ సప్లై. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో బ్లడ్ సప్లై లో చెప్పుకున్నాం కదా. celiac trunk, superior mesenteric artery, inferior mesenteric artery. చెప్పుకున్నామా? So celiac trunk is the chief artery of the foregut. Superior mesenteric artery is the chief artery of the midgut. So inferior mesenteric artery is the hindgut. So same ganglions are written. Celiac trunk ganglion, it is the chief nerve of the foregut. What is chief ganglion of the foregut? Next, superior mesenteric ganglion is the chief ganglion of midgut. Next, inferior mesenteric ganglion, it is the chief ganglion of the hindgut. So what are the parts present in the foregut? Foregut the parts are esophagus, stomach, duodenum first part, duodenum second part, spleen, upper part of the pancreas, liver, gallbladder, ఇవన్నీ foregut parts. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి foregut స్టోరీకి వస్తే C అంటే celiac trunk ganglion. S means superior mesenteric ganglion. I means inferior mesenteric ganglion. Are you getting? So see here story, same white through the white ramus communicant, it doesn't relay here. ఇక్కడ మళ్ళీ రిలే కాదు. ఏం చేస్తుంది? runs downwards, forms the greater splanchnic nerve. Runs downwards, forms the greater splanchnic nerve. It travels up to the suppose stomach side.
So near the stomach there is a presence of one ganglion called as celiac trunk ganglion. Celiac trunk ganglion. So first order neuron starts from the lateral horn of the spinal cord and passes through the white ventral root, axon nerve, ventral ramen through the white ramus communicant, enters into the sympathetic ganglion. It doesn't relay here, then forms the greater splanchnic nerve, then it travels up to the celiac trunk. In the celiac trunk, it relay అంటే ఎండ్ అయిపోయింది. చూసిందా ఇక్కడ గ్యాంగ్లియన్ వచ్చిన మీరు కాదు నా బాస్, మా బాస్ వేరే ఉన్నాడు. ओके ओके మా బాస్ వేరే ఉన్నాడు, दूसरा बास है हमारा. अब सिंपैथेटिक हो सकते मगर हमारा बास नहीं है. हमारा बास कौन है? सीलियक ट्रंक है हमारा बास. उनके पास जाना बोले तो इनके साथ ही जाना. अभी सेकंड फ्लोर जाना बोले तो ये कॉलेज आके जाना, नहीं तो उधर से नहीं आ सकते. सो ऐसे इधर जाना बोले तो रूट ऐसे से समझ में आया. सो फॉर्म्स अ स्प्लैंक्निक नर्व. सो किसको बोलते हैं स्प्लैंक्निक नर्व? आफ्टर अराइजिंग फ्रॉम द sympathetic ganglion. Sympathetic ganglion నుంచి అరైజ్ అవుతుందని గ్రేటెస్ట్ స్ప్లాంక్నిక్ అన్నాం. చూడండి గ్రేటెస్ట్ స్ప్లాంక్నిక్ లో ఇవన్నీ గ్రేటెస్ట్. సో T5, T6, T7, T8, T9 unite to form a greatest splanchnic nerve. So అంటే చూడండి 1 2 3 4 5 like this. So ఇవన్నిటి కలిపితే greatest splanchnic nerve. So this greatest splanchnic nerve travels up to celiac trunk. In the celiac trunk it relay. वहां तक गया मगर ऑर्गन तक नहीं जाते. ऑर्गन को बोल के मेरे को ऊपर से मैसेज नहीं आया. यहाँ पे हेड ऑफिस से हमारा ऑफिस में बोल के जाते. तुम लोग बच्चों को बोलो, समझ में आया? डायरेक्टली जाके बच्चों से नहीं बात करते. ఆఫీస్ లో చెప్పేసారు మాట, యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చింది ఎవరు వచ్చి మన ఆఫీస్ లో మాట చెప్పేసి వెళ్ళింది అంతే. డైరెక్ట్ పిల్లలకి చెప్పారంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా పని కాదు, ప్రిన్సిపల్ నువ్వు చెప్పుకోవాలన్నారా అప్పుడు మెసేజ్ చెప్పేసి. ఆర్ యు గెటింగ్? సో సెకండ్ ఆర్డర్ న్యూరాన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్ దెన్ సప్లైస్ ద స్టమక్. ఆర్ యు గెటింగ్? సప్లైస్ ద స్టమక్. ఇక్కడ ఏమైంది? passes through the sympathetic ganglion, forms a greater splanchnic nerve. Then greater splanchnic nerve ends into the celiac trunk ganglion. Second order neuron starts from the celiac trunk ganglion, supplies the stomach. Are you getting? So sir, stomach ante నాకు ఇష్టం లేదు సార్, వేరే చెప్పండి. So supplies the esophagus. ఇంకా supplies the duodenum first part, supplies the duodenum second part, supplies the liver. याद आ रहा है ना liver को? Supplies the pancreas. Are you getting? Supplies the gallbladder. Like that. Are you getting? So ఇవన్నీ గురించి ganglion మాత్రం ఒకటే. సో ఇక్కడ మెసేజ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్స్ కి, సెకండ్ ఇయర్స్ కి, థర్డ్ ఇయర్స్ కి, ఫోర్త్ ఇయర్స్ కి చెప్పొచ్చు. సో వీళ్ళందరూ ఒకటే దాంట్లో ఉంటారు. వీళ్ళందరూ 4 మెట్రో పార్ట్స్ అనుకోండి. వాళ్ళు చెప్పాలంటే గ్యాంగ్లియన్ అవుతుంది. గ్యాంగ్లియన్ చెప్తే మీకు ఆటోమేటిక్ అవుతుంది. ఆర్ యు గెటింగ్? yes. నెక్స్ట్ ఫోర్ గట్ స్టోరీ. వాట్ ఇస్ meant by మిడ్ గట్ స్టోరీ? మిడ్ గట్ లో ఇంకో గ్యాంగ్లియన్ పెట్టుకుంటాం. గ్యాంగ్లియన్ నేమ్ ఇస్ superior mesenteric ganglion. Are you getting? Superior mesenteric ganglion. Same first order neuron starts here, then passes through the axon nerve, ventral ramen through the white ramus communicant. It doesn't relay here, then forms a lesser splanchnic nerve. Forms a lesser splanchnic nerve. So lesser splanchnic nerve travels up to superior mesenteric ganglion. It relay here. Hence the second order neuron starts from the superior mesenteric ganglion. What are the parts of the midgut? Duodenum second part, duodenum third part, jejunum, ileum,
appendix, cecum, ascending colon, transverse colon up to two-third part. ये पूरे को क्या लिखते हैं? Sympathetic by the. Sympathetic by the क्या लिखना? Sympathetic by the यहाँ कहाँ से आ रहे? 10, 11 यहाँ से आ रहे ना? Least splanchnic now 10, 11 segments means 10 and 11 lateral horn. 10, 11 lateral horn. So both horns enters into the sympathetic ganglion, then doesn't relay here, forms a lesser splanchnic nerve. Then lesser splanchnic nerve actually it loves. Lesser splanchnic nerve ends into the superior cervical, superior mesenteric ganglion. Then supplies the target organ. Target organ is the third part of the duodenum, fourth part of the duodenum, jejunum, ileum, appendix, cecum, ascending colon, transverse colon up to two-third part. Up to two-third part. So the number ఏ దానికి రాయాలన్నా సపోజ్ చూడండి duodenum appendix sympathetic by the superior mesenteric ganglion. ఇంకా రాయొచ్చు lesser splanchnic nerve. Lesser splanchnic nerve relays the superior mesenteric ganglion. Second order neuron starts from the superior mesenteric ganglion, supplies the appendix. Are you getting the sympathetic nervous system? Sympathetic. Okay? Are you getting? Okay? So this is the story of midgut, hindgut. Hindgut lo inko ganglion. So that ganglion is the inferior mesenteric ganglion. Same story. If they doesn't relay here, forms a least splanchnic nerve. Least. So least splanchnic nerve ends here. Then second order neuron starts from here, supplies the one-third part of the transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anal canal. Are you getting? Rectum and anal canal. The sympathetic. अगर ये पूरा समझ में नहीं आया, sympathetic कनेक्टेड inhibition अनुकोण, sympathetic by the thoracolumbar outflow अनुरासे. thoracolumbar outflow అంటే T1 నుంచి L2. నువ్వు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే కదా రాస్తాను. దేనికైనా అక్కడ నుంచి స్టార్ట్. మన స్టార్టింగ్ పాయింట్ అదే కదా. సో నీకేం తెలియదు, అసలు నీకు ఏ సిస్టమ్ తెలియదు. కానీ ఒక్క వర్డే తెలుసు. Starts from the thoracolumbar outflow. Suppose stomach, sympathetic nervous system. ఏదో సింపుల్ ఒకటే వర్డ్ రైట్ మనీ. సో sympathetic by the thoracolumbar outflow. పల్స్ అక్కడ కదా రాంగ్ ఒకే దాంట్లో వస్తా. ఎందుకంటే నువ్వు అసలు పాయింట్ రాస్తావు. ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను కన్ఫ్యూజన్ లో పెట్టేస్తావు. నువ్వు రాసింది కరెక్టే, రాంగ్ అని నేను కొట్టేయలేను. ఓకేనా? నీకు మార్క్స్ అంత ఇంత ఇవ్వాల్సింది కంపల్సరీ. ఓకే, అదే నువ్వు ఇంకా పర్టికులర్ గా రాస్తావు అనుకో, అంటే ది లెవెల్ ఆఫ్ T1, T2, T3, T4 this segments forms travels and passes through the ivanతా రాస్తావు స్టోరీ అంతా. సో we give full marks. నీకేం రాలేదనుకో జస్ట్ attempt marks అని పక్క. Are you getting? Yes. So take a 5 minutes break. Okay. I have 2 minutes left. Huh? पूरा इम्पोर्टेंट है बॉडी में क्या इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट दिया सब फाइनल में
बोले तो अभी एक रिविजन होता है जब क्या होता है ऐसा करे तो चलेगा अभी इम्पोर्टेंट बोल दिया समझो आगे इम्पोर्टेंट बात तो बाकी का पूरा छोड़ तो भी है ना फाइनल पे तो अच्छी बात है ना ఇంకా కొన్ని బుక్స్ లో పోతే ఇట్లా అంటాడు టు ద celiac ganglion superior mesenteric ganglion they doesn't relate అంటే ఇక్కడ ఈ ganglion ని పాస్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈ ganglion ని పాస్ చేసుకొని inferior mesenteric ganglion పాస్ చేసుకొని అట్లా పోతుంది సో అది మళ్ళా కొంత కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా చూడండి ఓన్లీ adrenal gland మాత్రమే ఎక్కువ గుర్తుంచుకోవాలి ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి క్లాస్ పాస్ కావాలంటే ఎందుకంటే మీ క్లాస్ కాబట్టి మనకు కూడా బాగా రాసుకోవచ్చు అంటే మనమే నమ్మించాలి ఇంకా 10 రోజులు పేపర్ పరీక్ష పోయినాం అనుకో 11 రోజులు మనకన్నట్టునే పోతుంది అంటే వాళ్ళు రాస్తుంటారు చదివి మనం ముందు మర్చిపోతాం ఏది పడుతున్నా పేపర్ కరెక్షన్ చేసిన క్లాసెస్ కేజీ వైపు మనకుంటా సబ్జెక్ట్ వీళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఉంటాయి నేను ఏం చేయాలంటే స్టార్టింగ్ టైంలో అర్థం అదే ఈరోజు ఒక్కొక్క టాపిక్ ఆ టాపిక్ లో ఏం జరుగుతుంది ఏం లేదు అది మాత్రమే చూసుకోవాలి అంటే మొత్తం అన్ని మనం